welcome back to Ash Nash Vlogs. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. Do you want to say why? We're getting a puppy. Yes, and we are just about to pick, well, him or her up. We don't know yet because we can't book the puppy. So എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം. ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലാണ്, ബിക്കോസ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ since we are running late, we are going to rush off now because we are very excited. The place where we got our little one from is around 5 hours away from London. It is easier to go from Ammade Achindim place. We stayed over in Stoke night. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു to the place and then back the following day. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫാമിലിയിൽ ഒരു പെറ്റ് ഉണ്ട്. ലോക്കിയാണ് പേര്. ദിസ് ഈസ് ദ ഗായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പപ്പീനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതിയ പപ്പിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി, കുറച്ചുകൂടെ യൂസ് ടു ആവാൻ വേണ്ടി പപ്പീനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റിൽ ലോക്കിയുടെ സ്മെല്ലൊന്ന് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഫെമിലിയർ. ബോൾ എവിടെ ലോക്കി? Where's your ball? Where's your ball? Come on. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ പപ്പി എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കി എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പപ്പിയായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയോ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുകയോ കാണാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ പപ്പീന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ലോക്കി കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പപ്പി ഈസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, സോ ദാറ്റ് ദേ കൻ സ്മെൽ ഈച്ച് അതർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ്. If you're bringing home a puppy that's not fully vaccinated, older puppies meet cheynil mumbu, you need to make sure they're healthy, they've fully taken their vaccines and so on. Obviously we've made sure that Loki is healthy, he's got no problems, and obviously he's fully vaccinated. Please do make sure pudiya puppies, older dogs ne kaananengi they are healthier as well, because fully vaccinated allengi they can catch stuff from them. നമ്മൾ പപ്പീനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ബെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ, ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ്, ദ സെയിം ബ്ലാങ്കറ്റ് ഐ വാസ് റബ്ബിങ് ലോക്കി വിത്ത്, ഹാർനസ്, ലീഡ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കോളർ, ഒരു എയർ ടാഗുള്ള കോളറാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സേഫ്, പിന്നെ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്സ്, പിന്നെ ഒരു ടോയും കുറച്ച് വെള്ളവും. We're almost 5 minutes away from the place. How are you feeling? Excited. He was nervous itra neram. I wasn't. I thought I'd be nervous, but actually I'm feeling excited. No. So yeah, let's see how it goes. Very excited. We're gonna have a new, please take the second exit, living thing going around in our house from now, so very excited. We're going home. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ പപ്പീനെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കീപ് വാച്ചിങ് ടു നോ വാട്ട് വി നെയിംഡ് ഹർ. ഇറ്റ്സ് എ Kavapoo. ഷീ ഈസ് ഓൺലി 9 weeks and 6 days and 2 kgs. So tiny. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി, and everybody was waiting for her and wait to see their reactions. Loki, calm down. Calm down. There's a brother for you here. Sister. My God. It's a sister. Oh no. My God. It's a Kavapoo, is it? Yeah. Yes. ഇപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഉള്ളൂ. Anna. കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച. Yeah. 2 വർഷം. Only 10 weeks. Okay. ചൂട് ഓട്ടം പിടിക്കണേ. Oh yeah, he loves him. He loves him. Look at his tail go. Loki, Loki, We decided to name her Luna, and Luna and Loki were playing really well.
She was chasing Loki all around the house, as you can see, and it was so much fun to watch. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വി ഡിസൈഡഡ് ക്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പെന്നിൽ അവളെ കയറ്റാന്ന്. അപ്പോൾ അവളുടെ ബെഡും കുറച്ച് പീപാഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെൻ ഏരിയ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് അത് ഫുള്ളി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ നോയ്സ് ആൻഡ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓർ ദ ലൈറ്റ്സ് ഓർ ഈവൻ അസ്. സോ സുഖമായിട്ട് അവൾ കിടന്നുറങ്ങി. ഐ തിങ്ക് ഷീ വാസ് ഓൾസോ വെരി ടയർഡ് ആൻഡ് ഓവർവെൽംഡ്. സോ ഷീ നൈസ്ലി സ്ലെപ്റ്റ് ദ ഹോൾ നൈറ്റ്. കുഞ്ഞു പപ്പീസ് ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്ലാഡേഴ്സും ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും നേരം. സോ രാത്രി ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ വി യൂസ് ടു ലെറ്റ് ഹർ ഔട്ട് ടു പീ ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. അതർവൈസ് ഷി വാസ് വെരി കാം. അടുത്ത ദിവസം വി മെയ്ഡ് അവർ വേ ടു അവർ ഹോം ഇൻ ലണ്ടൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളിയാണ് കാണുന്നത് കാറി കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്, വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ലൂനേനെ നമ്മൾ വീട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഷീസ് ഗോണ ബി ലിവിങ് വിത്ത് അസ് ആൻഡ് ഷീസ് ഗോണ ബി വിത്ത് അസ് അറ്റ് ഹോം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സീ ഹൗ ഷീ സെറ്റിൽസ് ഇൻ ടു അവർ ഹൗസ്. വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ഷീസ് ബിൻ ഗ്രേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്രിപ്പ് ബൈ ദ വേ. നോ ക്രൈങ്, നത്തിങ്. ഇത്രയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ എന്തോ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഓൾ ദ വേ. ആൻഡ് ഷീസ് ബിൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് നടത്തിയുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് പീ ഇഫ് ഷീ വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ്. So yeah, we're very happy. Look at this, Luna. One sec. Look how cute she is. She's been great and we're so happy. She's the sweetest little girl. No? You're the sweetest little girl. Oh, she's so cuddly, as you can see. Are you cuddly? Are you cuddly? She's in a playful mood. Ippo petana the Achu's driving. He got me a coffee because Mama needs her coffee. Alle. She's so sweet. She's so adorable. No? You are. Look at those eyes. Luna. Hello, my name is Luna. Hi, this is my house now. Mwah. She's home. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രേറ്റും കുറേ പീപാഡ്സും ഒരു ഫുൾ ടോയ് ബോക്സും അവളുടെ ബെഡും കുറച്ച് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ്, ടവൽസ്, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല അവളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ച സാധനങ്ങൾ, അതൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അവൾക്ക് വേണ്ടി വലുതായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇത്രയും കുഞ്ഞ് പപ്പി ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയില്ല. നമ്മൾ ലോക്കീനെ കൊണ്ടുവന്ന സമയം അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇവളുടെ ഡബിൾ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മേടിച്ചത് ആ കണക്കിനായിരുന്നു. ബട്ട് ബെഡും ക്രേറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു 5 hour ലോങ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂനയായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വി ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് എവറി ടോയ് ദാറ്റ് വി ബ്രോട്ട് ഫോർ ഹർ, like setup ചെയ്യുമ്പോൾ മേടിച്ചതൊക്കെ so big for her. She's so tiny. So basically we were not expecting her to be so tiny. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ പാനിക് അടിച്ച് കുറച്ച് ടോയ്സും കൂടെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഷീസ് ബിൻ ലവിങ് ദോസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടീതിങ് ടോയ്സ്, കുഞ്ഞു ടോയ്സ്. അപ്പോൾ ഷീസ് സോ ടൈനി. അല്ലേ, യു ആർ സോ ടൈനി. So this is one of the new toys and she's loving it. She's loved our home so far. She was just exploring and loving it. And അവൾക്ക് ഇത് അവളുടെ ബെഡാന്ന് അറിയാം. So she's been like coming back here whenever she's overstimulated and wants a break from all of us. So that's quite good. So she's been sleeping here as well. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയാം. ഇനി അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഷീസ് ബിൻ ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ്, സോ ഷീസ് നോട്ട് ബിൻ ഈറ്റിംഗ് ആസ് മച്ച് ആസ് വി വാണ്ട് ഹർ ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലൂബെറീസ് കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. സോ we'll see how it goes tonight, because last night was quite good. She only woke up 3 times and slept till 7:30, so that was really good as well. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് തരാം. അല്ലേ ലൂന?
അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രാത്രിയും അവളെ ഞങ്ങൾ പെന്നിലാക്കി അവളുടെ സ്വന്തം ബെഡിൽ. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ആ രാത്രി എണീറ്റിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി. ബട്ട് അതർവൈസ് ഷി വാസ് ഫൈൻ, ഷി വാസ് ഓൾസോ ടയേർഡ്. രാവിലെയായി, ഞങ്ങളൊരു സേഫ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷീസ് ബീൻ ക്രൈങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് as well this night. Luna, come back. So we're giving her some food because she's been a picky eater. So we tried to give her some chicken broth. Soak the kibble. Illengi nammal vera endengilum kodukkum. Alle. Let's see. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലൂനേനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 3 ദിവസമായി. ആൻഡ് വി ആർ മെന്റ് ടു ഗോ ഫോർ എ വെറ്റ് ചെക്കപ്പ്, ഫുൾ വെറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലൂന? ഷീസ് ബീൻ ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് സ്റ്റാർ. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ട്രെയിൻ ഹർ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനും കുറച്ച് few hours here and there. So we started like കുറച്ച് 15 minutes 30 minutes അങ്ങനെ for every day, couple of minutes here and there. അപ്പോൾ ഇന്ന് കരച്ചിലൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് and she's been fine so far. So hopefully vet says that everything is okay. She's fully okay as well. വെയിറ്റും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടുന്നുണ്ട്. And yeah. And she seems camera shy. Hello. Look, camera. 1, 2, 3. Right, let's make her camera not shy. Look. Luna, look here. See here? അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറ്റ് ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇന്ന് എൻഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് we've had a great time settling her in and we've been very very busy. So we're hoping to spend more time with her and give you guys more updates and more videos. So let's get going. Yes. Shall we? Luna? Let's go Luna. ലൂണേനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിതിൻ 72 hours ഞങ്ങൾക്കൊരു വെറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ബേസിക് വെറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ. വീവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഹർ ഇൻ ടു അനദർ വൺ നൗ. ആൻഡ് ആദ്യത്തെ ചെക്കപ്പിൽ തന്നെ അവൾ വെറ്റിൻ്റെ ടേബിളിൽ കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂണക്കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷീസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾറൈറ്റ്. ഹെൽത്തും ഗ്രോത്തും ഓക്കെയാണ്, വെയിറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, ഫുഡ് കഴിക്കലും ഓക്കെയാണ്. വി വർ ക്വൈറ്റ് വറീഡ് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കുടിയൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർ ഹർ സൈസ് അവൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ക്വാണ്ടിറ്റി, ഫുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം കറക്റ്റാണ് സോ ഫാർ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ് ആസ് ഷി ഗ്രോസ് അപ്പ്. നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇപ്പോൾ. ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് ഓൺ ദ വെറ്റ് ടേബിൾ ലൈക്ക് യു സീൻ. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഫണി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ചിരിയായിരുന്നു. വരിക. താങ്ക് ഗോഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് നോർമൽ. ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും എടുപ്പിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച്. അനസ് ഫ്രം ട്രിയോസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹെൽപ്ഡ് us with taking some pictures. at the ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. So stay tuned. Rest of the week went by just settling her in, giving her some more training for being alone. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആൻഡ് വി എൻഡഡ് അപ്പ് ഫിഗറിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ഷീ ലൈക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫുഡ്. കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അവൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. അവളുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് DM me on Instagram or I could also make a new video. So let me know if you want to know. We've also been grooming her regularly so that she's desensitized grooming. Okay, and obviously by the end of the week we had to give her a full wash as well. A flea treatment worm treatment ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി കുഡൻറ്റ് വാഷ് ഹർ ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വി ട്രൈ ടു ഗിവ് ഹർ എ വാഷ് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ഹർ as well. ഒബ്വിയസ്ലി അവൾക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഗിവ് ദം ദിസ് എക്സ്പോഷർ റിയലി ഏർലി ഓൺ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂനേനെ കുളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലൂന? ഷീ വാസ് ഓക്കെ, ഷീ വാസ് എ ബിറ്റ് സ്കെയർഡ് ബട്ട് ഓവറോൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സുന്ദരി? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവളെ കുളിപ്പിച്ചു. ഷീ ഈസ് ഓൾ സെറ്റിൽഡ്. ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് കീപ്പ് us in your prayers and wish Luna all the luck and health.
Yeah, I know. She is so lovely, and obviously you can tell how attached she is already with us. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സി ബൈ, സി ബൈ, സി ബൈ. അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും hopefully you see her a bit more. അല്ലേ ലൂന? സി ബൈ. We're gonna say bye. But that is it, and again we're very very happy with the new edition, and I will see you guys in the next video. Stay tuned to Ashnash Vlogs if you haven't subscribed, and if you want to see more of this cutie pie, please subscribe and obviously like this video and also share it with all your friends and family, and I will see you in the next one. Bye bye bye.